muna neman buka, muna neman abin biyan bukata, duk wata abin da muke nema a rayuwa duka muna cikin neman ta. I know that here in this building you are forgiving people. Na sani a cikin wannan masujada mu mutane ne masu yafewa. As I was talking to your lead pastor, as I was talking to the great reverend, he said that this building burnt to the ground. Da muna hira da shi faso na wannan ikkilisiya ya gaya mini cewa wannan ikkilisiya an taba rusa ta aka kona ta. No one here sought revenge. Babu kowa a nan wanda ya nema ya je ramako. No one here condemned. Ba wani a nan wanda ya biya la'ana wa'yansu. But you forgave. Amma kuma mun yafe. And God rebuilt this building. Sai kuma gashi nan yau Ubangiji ya sake tayar da wata gini. He rebuilt our lives. Idan har muna nan da raye. And people were saved through the process. You're bigger now than before. Sai kuma mutane za su iya ceton